This morning, an angry Oscar Sudi has dropped a bombshell on Rigathi Gachagua over his talk on 2007 post-election violence. Let's listen to Oscar before we continue. Wamunyoro Express. Please, Wamunyoro. Ongea kuhusu siasa, ongea kuhusu anything. Fanya siasa yako yote. Piga panganga, ropoka, hara kwa mdomo. Lakini, please, mambo ya post-election violence. Najua unataka vita sana wewe. Najua iko kwa DNA yako. Wakati ulikuwa Molo, wakati ulikuwa Kiambu, wakati ulikuwa wenye unajua. Unajua wanasiasa wengi wakishindwa kama wana policy, kama wana idea, wakiwa wajinga kama wewe, wanaenda direction ya vita. Mambo ya post election violence, my friend Rigathi, Mr. Dorcas, Wamunyoro, wachana naye. Sisi wengine tulikuwa Wazingishu, tulikuwa bonde la ufa. Tunajua mambo watu wetu walipitia. Hatujasahau, tulisameana. Lakini hatujasahau hiyo ujinga yenye ilipatikana kwa sababu ya wajinga kama wewe. Tafadhali. Juzi ulikuwa unatuambia vile ulikuwa unatetea William Ruto about 2007 2008. Sasa leo wewe ndio unaongea kwa sababu haukufiwa, haukupoteza mali, haujui wenye walumia. Na wacha nikuambie wewe Mr. Dorcas. Kenya ni ya Wakenya wote. Wale ndugu zetu hawana pale pa kuenda. Huko penye unaongea bila kujali, kumejaa. Hiyo mlima imejaa. Hawa ni Wakenya, wanafaa kuwa Kenya popote. Wanaweza ishi Kenya. Hapo ni kwao. Ukitaka kuniudhi ama ukitaka kuudhi watu wengi, ongea kuhusu post election violence. You are an idiot. Wewe ni mtu mjinga. Na nitakuita mjinga because wewe you are a fool. Please. Ulishindwa mbele. Usileta hasira mbele, uleta unajua kenye ulifanya kanisani jana. So clips imetoka. So ulikuwa na gunsuko. Tunajua kenye ulikuwa unakoroga ndio ati ifanyike upate sympathy. Hakuna sympathy utapata wewe kule fucking. Wachana na maneno ya post election violence. Na wacha maneno ya vita kwa kichwa yako. Usa sera. Sema vile utabadilisha hii barabara Riloni hii uongeze line 8. Sema vile utakuja kujenga affordable housing juu ya hiyo William Ruto anajenga. Sema vile utakuja kubadilisha SHA ilipe mara 10. Sema vitu, tafuta namna. Wacha ujinga wewe na maneno ya post election violence please. Wewe ni shetani mdogo wewe. Let's put that into perspective. If you are watching us but you have not yet subscribed, subscribe, give the video a like. Let's proceed. What's happening here, ladies and gentlemen? Why do you think Rigathi keeps invoking the 2007 post-election violence? Because upon Rigathi falling out with Ruto, Rigathi has been very consistent in invoking the 2007 post-election violence. The irony of it all is that when Rigathi was still an ally to Ruto, he was not talking about post-election violence. In fact, I still remember Rigathi defending Ruto over the violence. Again in 2013, when Ruto and Uhuru Kenyatta joined hands, they said they had forgotten and forgiven one another. That's what the IDPs themselves were saying in 2013 when Uhuru and Ruto were together. And even in 2022 presidential elections,
The Kikuyu nation was saying they had forgiven Ruto and they had forgotten about the violence. They were now at peace. And Rigathi was leading such choruses. Why is he now invoking 2007? And why is it that Ruto's allies are very bitter about it? Rigathi is trying to whip emotions. One way of whipping emotions is to remind the Kikuyu nation of the atrocities that were meted on them in 2007. That's a perfect way of rallying a community against a particular individual. And it's a very perfect tool if a leader recognized as the area's kingpin is leading that onslaught. So Rigathi is invoking 2007, not that he loves the Kikuyus, but he wants to use that to consolidate the mountain behind him. Ruto's allies are furious because they know and understand that's a perfect way of rallying the mountain against Ruto. That can easily rally the mountain against Ruto. But now if you look at it diligently, the Kikuyu nation is spread across the country. I don't think there is any community in Kenya that is spread across Kenya like the Kikuyu community. And in Rift Valley, they are there in large numbers. Go to Eldoret. There is a wall there that you can think is on the mountain. There are very, very many there. In the event of violence in 2027, the community that will lose in a very big way is the Kikuyu nation. This is why it's now incumbent upon them to call Rigathi Gachagua to order. Rigathi has got a very loose mouth. Just yesterday, he was trying to incite some Kikuyus in Nairobi that biashara zote in Nairobi ni za Wakikuyu. And because of that, Nairobi's governor must be a Kikuyu. Rigathi also talked of some things that shocked Kenyans. So it's very clear that as long as the Kikuyu nation will follow Rigathi, Rigathi will clearly isolate them from other Kenyan communities. Rigathi is on a mission to perpetuate Kikuyu chauvinism. He wants to portray the Kikuyu nation as more dominant, more aggressive, and more hardworking than all other Kenyan communities. And that's something that might not sit on well with other Kenyan communities. The end result is there will be some hate and violence, courtesy to Rigathi Gachagua. I think Rigathi should be called to order. Let me stop it there, ladies and gentlemen. If you are watching us but you are not yet subscribed, subscribe, give the video a like. Thank you. God bless you. God bless Kenya. Andũ a nyũmba itũ, andũ a nyũmba itũ, kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa, amũkĩrai ngatho ciakwa, amũkĩrai ngatho ciakwa. Nĩ mwaheithia nyũmba itũ gĩtĩo na mwandĩithia ta mũtongoria wanyu. Nĩ ngenete mũno nyũmba, mũrĩ a bata na mũrĩ a goro, na mũtikenderio guoya. Nĩ mweka wega mũno. Mwanake ũyũ wĩtwo wanyoike kũmũnyitĩrĩra, mwaheithia nyũmba itũ gĩtĩo.